So why we are prescribing antibiotics for viral infections, etc.? We need to really think about that. So I thought that it is actually the low-hanging fruit as far as antimicrobial prescription is concerned is with regard to the use of antimicrobials in the OPD setting. Because in OPD, we are usually dealing with patients who are really not sick. The IPD and ICU setting, probably there might be some issues because of the lack of diagnostic support or certain things like that. So with this introduction, I will go to the topic per se. I'll share the slides. Slide share, okay. Yes, share full screen. Okay. So basically, the topic is rational antibiotic prescription policy in the outpatient setting, and we know the importance of the coming week, that is the World Antimicrobial Awareness Week, and the running theme is handle antimicrobials with care, and that has been the theme for quite some time now. This year, the focus is more on the need to work together. That is about intersectoral coordination on health policy, etc. And last week, we had a WHO workshop to strengthen the IPC practices under the CARSAP. So CARSAP is the Kerala Antimicrobial Resistance Strategic Action Plan. And we have 6 strategic priorities. And priority 1 is actually the knowledge and understanding, the need to reach out to the public, etc. The 2 is actually the building evidence through AMR surveillance. 3 is IPC. 4 is antimicrobial stewardship. 5 is research. And 6 is public-private partnership. So last week, we had a WHO workshop on strengthening the IPC practices. And along with that, actually, our minister did release the CARSNet, that is the Kerala Antimicrobial Resistance Network, AMR Surveillance Network, where the nodal center is the microbiology department at Trivandrum Medical College. And we have data from 21 nodal centers. That is all the medical colleges. Then we have the regional public health labs, the GH Ernakulam, some of the private medical colleges and private hospitals. Sending data regularly, that is the culture data regularly through the UNET platform to Trivandrum Medical College. And 2021, we collated this data and came out with the antibiogram for the state. And incidentally, Kerala was the first state to release its own state antibiogram. And this clearly shows that, the resistance is on the rise. I know that everyone who assembled here to discuss about this topic today are aware of the importance of AMR. I'm not going to the details about that. But if you look at the Kerala scenario, okay, you can see that from 2018 to 2021, there has been a steady rise in the ESBL rates among Acinetobacter, E. coli, Klebsiella, and Pseudomonas. So ESBL means that your ceftriaxone is not going to work against E. coli in around, say, 70% of the cases. So for majority of the serious ESBL infections, the drug of choice will turn out to be carbapenems. So we know that over the last 4 years itself, so there has been an increase in the ESBL rates among E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, and Acinetobacter. Now, when we look at the carbapenem resistance, here also you can see that there has been a huge jump in the carbapenem resistance rates among Acinetobacter. That is around 60% of our Acinetobacter are resistant to meropenem. You can see that in E. coli, the rate is around 10%, Klebsiella is around 30%, and Pseudomonas around 25%. If you look at the data at the national level given by ICMR, these resistance rates might appear to be a bit low because Acinetobacter, the national level data says that around 92% of our isolates are resistant to carbapenem. But there is actually a sampling issue because ICMR network comprises of, the hospitals like the Apollos, the CMC, Vellore, oncology centers, etc. And here is the importance of what Bindu madam said. Because actually, when we split up the resistance data from this 21 different sites in Kerala itself, so there is a big difference in the resistance rates. And that is the reason why, each institution should have its own antibiogram. And based on that, it should have its own antibiotic policy. And this is the resistance among MRSA. It seems as if the MRSA rates in Kerala have come down from 47 to 20%. The problem was that certain centers in 2021, because of COVID-19 pandemic, did not give data. And that is the reason why the MRSA rates appear to be low. But the thing to be noted is actually the increase in the vancomycin-resistant enterococci. So you can see that the VRE is on the rise. And interestingly, around 2% of the VRE are resistant to linezolid as well. So the CARSNet clearly shows that, the resistance is on the rise. And it actually highlights the importance of the IPC as well as the antimicrobial stewardship measures. So when we look at the outpatient antibiotic prescription by diagnosis, we know that, so around,
around 50% of the indication for antimicrobial prescription, the OPD happens to be for respiratory conditions like the sinus infections, middle ear infections, pharyngitis, upper respiratory infection, bronchitis, etc. And this is actually from the data from US, that's from the Pew Trust. So the blue is actually where the antibiotics are really required. That is, the bacterial pneumonia, then urinary tract infection, suppurative middle ear infections, etc. But when we come down, you can see that the red means that the antibiotics are being misused for these conditions. So for sinus infections, around 34% antibiotics are not required. Pharyngitis, around 50% antibiotics not required. Asthma, bronchitis, the non-suppurative middle ear infections, influenza, viral pneumonia, viral upper respiratory infection. How will you know it is a viral upper respiratory infection? Especially if the patient's predominant complaint includes rhinitis, rhinorrhea. So we can assume that it is viral respiratory infection. So this chart clearly shows that for majority of the upper respiratory infections, antibiotics are not required. And this is one chart which we can actually use for public education during the next week. This is from CDC, which shows that, just to convey the message that, fever is not antibiotic deficiency. More than 90% of the infections are due to viruses, which are not going to respond to antibiotics. Many doctors start antibiotics for viral infections thinking that it is going to prevent secondary infection. What it really does is that antibiotics cannot prevent secondary bacterial infection. What it does is that, if you are using antibiotics for viral fevers and when secondary infection occurs, it is likely to be due to a drug-resistant organism. So this slide shows that, if there is a runny nose, it's likely to be viral, no indication for antibiotics. Sore throat, except in case of streptococcal sore throat, diphtheria, or gonococcal sore throat, no indication for antibiotics. COVID-19 and flu, no indication for antibiotics. So this is just to highlight to the patients that, they should not demand antibiotics. And how will we choose antibiotics? Now, this applies to the OPD setting, IPD, as well as ICU. So we need to look at the age, the history of the patient, the comorbidity profile, and we need to have a clinical syndrome in place. Whether the patient is having an upper respiratory infection, if so, is a sinusitis or it's an ear infection or a skin and soft tissue infection like that. So once we identify the syndrome, then we need to have an idea about what is going to be the pathogen. For example, if it is a sinus infection, we should be thinking about pneumococcus or say moraxella or H. influenza, sore throat like streptococcus like that. So we need to have a predictable bacteriology in mind. Then we need to have an idea about the resistance patterns, and based on that, we need to select the antibiotic. And now the choice of antibiotics also depends on these factors. Previously we used to look only at one thing, that is whether the antibiotic is going to be efficacious or not, as well as the safety profile. But of late, means over the last decade, since AMR is on the rise, two other aspects are also being addressed. So one is actually the resistance prevalence. That is, antibiotics are divided into two categories. So antibiotics with, a high genetic threshold to development of resistance, and antibiotics with low genetic threshold to development of resistance. So antibiotics with low genetic threshold to development of resistance means that the resistance prevalence is going to be high. Ideally, we should be selecting antibiotics with high genetic threshold to development of resistance. That is, those antibiotics which will not become resistant soon, like say doxycycline, etc. Then the concept of collateral damage also we should know. So when we say that for viral infections, like say COVID-19, we should not be using azithromycin. What is the real reason? It is not because of gastritis, it's not because of QT prolongation, etc. We know that, our gut, our skin are full of microbes. Basically, we are having say 100 to 1,000 times more microbial DNA in our body than the human DNA. Okay, basically we are a mass of moving microbes. So when we are using antibiotics, the good bacteria, good microbes in our body will be killed, or they will develop resistance. So that is what is going to happen. We know that there is a nasal carriage of pneumococcus, etc. in our body. So when we are using azithromycin for COVID-19, this pneumococcus will develop resistance. And suppose we are going to have a secondary infection later on, or in future, a pneumonia due to pneumococcus, our azithromycin is not going to work. So that is the concept of collateral damage. That is the selecting out of drug-resistant microbes due to unscrupulous use of antibiotics. So that is the reason why we always say that antibiotics should never be misused. Even the use of antibiotics will lead to selecting out of drug-resistant microbes. And in this context, WHO in 2017 came out with this AWARE classification. It is Access, Watch, and Reserve. So access antibiotics means antibiotics
who are likely to having a high threshold to development of resistance. Okay. So these include drugs like the amoxicillin, augmentin, ampicillin, first and second generation cephalosporin, doxycycline, nitrofurantoin, metronidazole, cotrimoxazole, etc. And the watch antibiotics include the third and fourth generation cephalosporins, the macrolides, that is our azithromycin is a watch category antibiotic, and the quinolones. The only oral drug in the reserve category is actually linezolid. So WHO says that ideally, we should always look for opportunities not to use antibiotics. We should go for symptomatic treatment. If you feel that a patient requires an antibiotic, always try to select antibiotics from the access category. Incidentally, majority of the OPD infections, the drug of choice happens to be antibiotics from the access category. So aim of this session is also to highlight the fact that whenever you feel like prescribing an antibiotic in the OPD setting, please do select antibiotics from the access category. So this is from a recent WHO document, that is a WHO aware antibiotic book. So they say that for bronchitis, majority of the cause of bronchitis is viral. Antibiotics are not required. For acute otitis media, if you think it is suppurative, go for amoxicillin, which is an access category antibiotic. Pharyngitis, antibiotics required for diphtheria as well as streptococcal pharyngitis, and select amoxicillin or Capen, that is phenoxymethyl penicillin, that is from the access category. Sinusitis, if antibiotics are required, select amoxicillin or augmentin, both from the access category. Oral infection, same thing. Community-acquired pneumonia, which is mild, go for amoxicillin or penicillin, that is access category. COPD, same. Infectious gastroenteritis, it is bloody diarrhea requiring antibiotics. You can either select azithromycin or ciprofloxacin, both are from the watch category. Except this, for all other conditions, the drug of choice happens to be the drugs from the access category. For UTI, you just see it is nitrofurantoin or some amoxicillin clavulanic acid, that's from the access category. Now, to drive home this point, so we shall discuss certain cases. A 35-year-old woman who presents with 2 days of burning on urination, notice some blood in her urine, according to IDSA guidelines, which is the best possible option for empirical treatment. So we know that one of the commonest indications for prescribing antibiotics in the OPD setting is cystitis. So what is the usual drug you prescribe for cystitis? Is it going to be cipro, nitrofurantoin, ampicillin, or cephalexin? Okay. As far as the 2010 guidelines were considered, so the A1 recommendation was actually for fluoroquinolones. We know that the quinolones are having a very good excuse me, the quinolones are having a very good penetration in the urine. Actually, around say 1,000 times the concentration it achieves in serum. So it's a very good antibiotic for cystitis. So that is why, fluoroquinolone, that is ciprofloxacin or norflox, had A1 recommendation in 2010. And nitrofurantoin had a B1 recommendation. And then what happened is that, the last decade, so there is an increasing awareness about AMR, increased appreciation of the importance of collateral damage. Collateral damage is, as discussed, the selecting out of drug-resistant organisms in your gut as well as skin flora, etc., due to the unscrupulous use of antibiotics. That is, the drugs with more chance of collateral damage can lead to selecting out of drug-resistant organisms. So based on these findings, actually, the IDSA changed its recommendations. And now, the drug of choice for cystitis is nitrofurantoin, is having an A1 recommendation. And also, cotrimoxazole can be used if you have not used cotrimoxazole in the last 3 months, or if the local resistance prevalence is less than 20%. So quinolones actually are having only B1 recommendation for the treatment of cystitis. So basically, when we need to select an antibiotic, apart from efficacy and safety, we need to look at the resistance prevalence as well as collateral damage. We are looking at the efficacy of antibiotics for cystitis. Nitrofurantoin, cotrimoxazole, the beta-lactams like cefixime and fluoroquinolones are having almost the same efficacy. The safety is also okay. But when it comes to collateral damage as well as resistance prevalence, that is the reason why we should not be choosing fluoroquinolones or beta-lactams for the treatment of cystitis. We should be opting for nitrofurantoin. And interestingly, our antibiogram shows that
the resistance of E. coli to nitrofurantoin is only around 11%, whereas the resistance of E. coli to quinolones is to the range of around say 50 to 60%. But suppose the patient is having say persisting fever with flank pain, means that the patient is having pyelonephritis. In such a setting, we cannot use nitrofurantoin because nitrofurantoin is having very good urinary concentration, but the serum concentration of nitrofurantoin is very less. So if you are suspecting an upper UTI, this pyelonephritis-like scenario, should not be using nitrofurantoin. Instead, go for quinolones or alternatives. So another common situation where antibiotics are being prescribed in the outpatient service is for sinusitis. So we have a 23-year-old patient with features suggestive of acute maxillary rhinosinusitis of 2 days duration. So what is the appropriate treatment? So someone who is coming with maxillary sinusitis, I believe that around say 90% of the doctors will prescribe some antibiotic. Could be amoxicillin, clavulanic acid, levodoxy, or anything. And you should note that the dosage of amoxicillin, clavulanic acid is not 625 BD. Still, we are seeing prescriptions with such a dosage, that is BD dosages. You should be using 625 milligram TID. If you are using 1 gram, then it could be BD. These are the indications for prescribing antibiotics in sinusitis. 90% of cases of sinusitis are viral in origin. So the indications for antibiotics are the signs and symptoms persisting for more than 10 days without improvement. Fever more than 39 degrees Celsius, purulent nasal discharge, and facial pain for more than 3 days from the beginning, or double sickening. That is, after an initial improvement, if there is a worsening by 5th or 6th day, it means that there is a bacterial superinfection. These are the indications for starting antibiotics. If you go back to the case, the patient is having symptoms only for 2 days, so it is not yet an indication for starting antibiotics. If the patient satisfies the criteria for starting antibiotics, then what should you choose? It should be amoxicillin, but the problem is, if you look at the dose of amoxicillin, it is actually not 500 milligram TID, it is 1 gram TID for around 5 to 10 days. And there are certain situations where you should choose augmentin instead of amoxicillin. That is for when you are suspecting resistance, like in healthcare workers, because of frequent contact and all, the elderly, diabetic patients, smokers, there's anyone with comorbidities, better to go with augmentin than with amoxicillin. So the alternatives in patients with beta-lactam allergy, doxy and all. And there is an interesting comment. Macrolide antibiotics and cotrimoxazole, that is azithromycin and cotrimoxazole, are not recommended for sinusitis because of high resistance in pneumococcus. Around 40 to 50% of pneumococcus are resistant to macrolide. Suppose you are prescribing macrolide for a sinusitis, and if the patient is improving, understand that the patient improved not because of azithromycin. Patient improved because the patient was having a viral sinusitis or improved by nature's own course. So these are the take-home message from this case. 90% of the viral upper respiratory infections have a component of sinusitis associated with it, of which only around 0.5 to 2% will progress to a bacterial superinfection, bacterial sinusitis. The natural history of acute sinusitis in adults is favorable. That is 85% reduction or resolution of symptoms occur within around 7 to 15 days without antibiotics. But unfortunately, around 90% cases of sinusitis are treated with antibiotics. In order to demonstrate a symptomatic improvement, you need to treat around 7 to 18 patients with antibiotics. So this is actually the problem. So the document says that no, you should be using supportive treatment. So for symptom relief, if you want to use the nasal sprays or things like that, you can use that. But these are the indications for using antibiotics. Now, another common indication for prescribing antibiotics in the outpatient service is for pharyngitis. So we have a 20-year-old boy present with fever, sore throat, tender cervical lymph nodes of 3 days duration. There is no cough or rhinitis. Pharynx and tonsils are congested. Okay. So what treatment will you prefer? Give for amoxicillin, clavulanic acid, cephalexin, azithromycin, penicillin B, or clindamycin. So here we have the syndrome is actually the pharyngitis. So in pharyngitis, we know that there are only 3 situations which require antibiotics. This one is group A beta hemolytic streptococcal infection, diphtheria, and gonococcus. 2 and 3 are rare. So we need to look at, we should not miss out on the group A beta hemolytic streptococcal infection.
because of the suppurative as well as non-suppurative complications like rheumatic fever or glomerular nephritis associated with a gas, that is group A beta hemolytic streptococcal infection. So when a patient is presenting to you with this the pharyngitis, how will we know whether the patient is having a streptococcal pharyngitis or not? For that, you can have a bedside or an OPD-based scoring system, which is known as the modified Cendor score or the McIsaac score. So it is a point-based system where, usually in streptococcal pharyngitis, the cough is not present. So absence of cough gets 1 point. Swollen anterior cervical lymph nodes. Usually in bacterial pharyngitis and all, the anterior cervical lymph nodes are enlarged. Whereas in the viral things, you are going to get a posterior cervical lymphadenopathy. That also gets 1 point. That is anterior cervical lymphadenopathy. Temperature more than 100.4 degree, you get 1 point. Tonsillar exudate or swelling, you get 1 point. And there is an age criteria, 3 to 14 years, 1 point, 14 to 44 years, 0 points. And if it is more than 44 years, you get a -1. So if the score is actually less than 2, there is no need for further evaluation or antibiotics. The score is 2 or 3, definitely we should go for, say, throat culture. And if you are having access to antigen testing, so we don't have an access, should either go for antigen-based testing or a throat culture. And the score is more than 4, definitely you should start the patient on antibiotics. So there is another way. Suppose the patient is having rhinorrhea, so it is likely to be viral. The patient is having conjunctivitis, likely to be viral. The patient is having oral ulceration, likely to be viral. Patient is having diarrhea associated, likely to be viral. Hoarseness or cough, likely to be viral. So basically, we should make an attempt to see whether it is the points are favoring a group A beta hemolytic streptococcal infection or a viral pharyngitis. And suppose you think that the patient is having a gas streptococcal pharyngitis, the drug of choice is definitely the penicillin B. That is, we do have access to Pendits as well as Capel. And that has to be given for 10 days. It is very important. It's not 5 days. So for sinusitis, based on the response, you can stop at 5 days. Its duration is 5 to 10 days. Whereas for streptococcal pharyngitis, even though the dose of amoxicillin for sinusitis is 1 gram TID, whereas actually for streptococcal pharyngitis, you require only 500 milligram TID. But the duration in case of streptococcal pharyngitis is actually longer. It is for 10 days. Certain clinical parts. So basically, in case of viral pharyngitis, if there is a hoarseness, actually think of viral pharyngitis. So if there is an associated transaminitis with posterior cervical nodes, it could be a viral etiology like Epstein-Barr virus infection, CMHHV6, etc. So usually in streptococcal pharyngitis, you are not going to get transaminitis. This is actually one clinical pointer which helps us in differentiating the membranous tonsillitis due to diphtheria from Epstein-Barr virus infection. Usually in diphtheria, you don't get transaminitis, whereas in Epstein-Barr virus infection, you get membranous tonsillitis as well as transaminitis. Then there is a bullous meningitis with a non-exudative pharyngitis. Think of mycoplasma, and laryngitis in non-exudative pharyngitis. Think of chlamydia pneumonia. And there is a very common situation that you come across in your OP service, a patient, a 14-year-old male with fever, sore throat, rhinitis, and cough coming to you, no comorbidities. What is optimal treatment? Okay, so basically, what is the syndrome you are dealing with? Patient is having fever, sore throat, rhinitis, and cough. It is basically an influenza-like illness. Okay, so influenza-like illness, prior to COVID, we had these ILA guidelines. Okay. So that is applicable now also. We know that now we are having a co-circulation, or we know that is referred to as a twindemic. That is, we have a co-circulation of SARS-CoV-2 as well as influenza going on in the state. So basically, this is a case of influenza-like illness. So how should we approach it? We categorize into A, B, and C. And that is the reason why for COVID-19 also, we actually stuck on with the initial guidelines so that in future, so it's very easy to not to confuse between this COVID as well as influenza. So this boy is probably going into category A, or since fever is there, is persisting, it will go into B1. So B1, actually, the treatment to be given to this boy is actually oseltamivir. Ideally, you should test and see if the patient is having this COVID or influenza. And but if the testing is not available, and if you think that the patient is in B1, B2, or C, start the patient on oseltamivir.
So what I'm trying to convey is the treatment for an influenza-like illness is not actually antibiotics. It is, you try to identify the diagnosis in the current context. It could be influenza or COVID-19. Anyway, the treatment decides on categorization. Try to see whether the patient is in category A, B1, B2, or C. If it is in B1, B2, or C, and if you don't have access to testing, start the patient on oseltamivir. Because for COVID-19, the drugs which are really going to make a difference are ones like the immunomodulators, etc., to be given when the patient develops hypoxia. Now, suppose you are prescribing. I know that for this scenario, for ILI, majority of the patients in the country got azithromycin. That is the reason why azithromycin's market was around 1,000 crores last year. It became the biggest selling the medicine in India. It surpassed the sales of insulin, etc. Okay. And so what will happen if you are going to prescribe azithromycin for a viral infection? So this actually shows that, the pneumococcal resistance to azithromycin was around, say, 8% in 2008. And now it is around, say, 40%. So that this is actually what the misuse of antibiotics can really do. And suppose you want to treat a lower respiratory tract infection due to pneumococcus with azithromycin, in around 50% of the cases, azithromycin is actually not going to work. Now, another common situation is with regard to skin and soft tissue infection. So a 25-year-old presented with skin and soft tissue infection. So what is the appropriate antibiotic choice? In this case, you can actually, for a skin and soft tissue infection, we should see whether the patient is having a purulent or a pus pointing infection or a non-purulent infection. Here you can see that there are two entry points or there two pus points. So pus points are there means it is likely to be Staph aureus. It could be methicillin susceptible Staph aureus or a methicillin resistant Staph aureus infection. If the pus points are not there, just a lymphangitis sort of presentation, then the organism is actually the Streptococcus. So this is how we actually divide the skin and soft tissue infections to non-purulent and purulent. So non-purulent could be necrotizing infections, cellulitis, or erysipelas. Definitely, the common etiology for non-purulent infections is Streptococcus. And for Streptococcus, coming to your OPD, the drug of choice is going to be the penicillin group. So if you have access to the Pentix or Capen, use that, or else give amoxicillin. Whereas, as in this case, where there are the pus points are there, it is likely to be, a Staph aureus infection, either MSSA or MRSA infection. So if you are not suspecting, that the patient is not having any risk factors for MRSA acquisition, definitely treat as MSSA, where, you can get away with antibiotics like, say, doxycycline, cotrimoxazole, or cloxacillin. So here, since there is a pus point, the organism is likely to be methicillin susceptible Staph aureus or MRSA. So since the patient is stable, since the patient came to the OPD, we will think that it is MSSA. And then the drug of choice for MSSA is actually cloxacillin. But the problem with clox is that the bioavailability is not very good and may not be easy to tolerate. In such a situation, we can choose first generation cephalosporins with very good staph coverage like cephalexin. So ideally select between clox or cephalexin in this case. Suppose the patient is immunocompromised or diabetic, etc. You need to consider polymicrobial infections also. Now, another common situation, a 25-year-old with history of influenza-like illness category B1, now presented with persisting cough with mucopurulent sputum, foreign body sensation not subsiding even after 3 weeks, no fever or chest signs. So this is actually the COVID situation where, the cough is persisting for, say, 3 weeks or more. So this is actually and the patient would have been prescribed multiple doses of antibiotics. So the indication for antibiotics, if you're suspecting a secondary infection, means that the patient should be having fever and a change in the quality of the sputum, that is more of purulence, etc. So that is not seen in majority of the cases. So it is not secondary bacterial infection. So then what is the patient having? So we can say that it is referred to as upper airway cough syndrome, or the postnasal drip is now referred to as upper airway cough syndrome, which can progress to bronchitis. So the treatment of this is actually not antibiotics. Okay, ideally for upper airway cough syndrome, the patient throat irritation or bout of dry cough in a situation.
There we require antihistamines with anticholinergic activity. So the antihistamine with anticholinergic activity is actually our old pheniramin maleate. That is Avil. The newer antihistamines do not have this anticholinergic activity. So try Avil as well as the cough lozenges. Cough lozenges can have the local soothing activity and maybe of some benefit. So initially start with pheniramin maleate and cough lozenges. And still, if the patient is not improving, go for the steroid inhalers. And still there is no improvement, go for say ipratropium nebulization. That is also having anticholinergic activity. Still, if the patient is complaining of these bouts of dry cough, then go for a course of oral steroids. So this is actually the treatment step-ladder approach. That is, start with pheniramin maleate and cough lozenges, then proceed to the budesonide MDI, then ipratropium MDI, and if there is still no benefit, go to oral steroids. So nowhere, no antibiotics find a place in the treatment of upper airway cough syndrome. Just imagine for how many patients we have prescribed antibiotics for USCS. Now, another situation is actually the patients coming with diarrhea. So anyone coming with diarrhea, so we should see whether it is a acute diarrhea or a chronic diarrhea. So if it is an acute diarrhea, see whether it is a watery diarrhea or a bloody diarrhea. Then look at whether the patient is immunocompetent or immunocompromised. Then look for the signs of dehydration, other red flag signs, etc. So the organisms which will require antibiotics are going to be Salmonella, Shigella, Campylobacter, Vibrio, Yersinia, and C. diff. And the IDSA 2017 guidelines clearly shows that in immunocompetent children and adults, empiric antimicrobial therapy for bloody diarrhea while waiting for results of investigations is not recommended. Antibiotics are recommended in 3 situations. That is, in infants less than 3 months of age with suspicion of a bacterial etiology. In immunocompetent people with fever documented in a medical setting, abdominal pain and bloody diarrhea with features of bacillary dysentery, that is frequent, scanty, blood in stools, fever, abdominal cramps, tenesmus, and presumptively start antibiotics considering the possibility of Shigella. And the third indication is when you're suspecting traveler's diarrhea. So these are the indications for start antibiotics in diarrhea. And another situation, so nowadays, because of free offers and not free offers, executive checkups and all, so majority of us go and get all our investigations done. Such a situation, a 45-year-old lady undergoes executive checkup and everything is normal, but the urine is showing 15 pus cells. The patient is asymptomatic. So what will we do? So this is a situation of asymptomatic bacteriuria. The patient is asymptomatic and still, if you're having 15 pus cells in urine, and if the culture is growing, say, bacteria, and the patient is asymptomatic, there is no need to treat this patient. Asymptomatic bacteriuria should be treated in pregnancy. Definitely, it should be treated in pregnancy. Should be treated in the post-transplant patients and patients who are going to undergo urological interventions. Otherwise, just seeing, say, pus cells in urine should not trigger the use of antibiotics. And this is actually one study which was done as part of CARSAP in 2018 in Thiruvananthapuram Medical College, looked at around 12,000 OPD-based prescriptions. So when we are actually thinking about implementing, the antimicrobial stewardship practice in the hospital, in the OPD setting, etc. So we will definitely go into pediatrics and medicine departments to begin with. But this actually showed that the use of antibiotics are high in certain other departments as well, like the END, dermatology. So we need to actually tackle all these issues. And they could be low-hanging fruits. There are certain studies which shows that after medicine, the maximum antibiotic use is in actually a dentistry. Okay. And then there is a WHO target. That is, WHO says that by 2023, 60% of the antibiotic utilization in the hospital should be from the access category. So if you look at this data from our hospital, from the OPD, 60% of antibiotics are from the access category. So way back in 2018. So we'll think that we have already achieved the target in 2018. So what we were supposed to achieve in 2023. But the problem is that it is actually for the entire hospital. That is, OPD plus IPD plus ICU together should be 60% from the access. This is actually data only from the OPD. The OPD situation is like this. You can think that in IPD and ICU, we have to rely on watch and reserve antibiotics, right?
So we want to have 60% of the total antibiotic utilization in our hospital to be from the access category. Around 99% of the prescription in the OPD has to be from access category. So we have been discussing about that. We discussed about the WHO documents. All the, the conditions which come to our OPD, the drug of choice happens to be antibiotics from the access category. So majority of the cases, actually, we can just use supportive treatment without antibiotics. And if antibiotics are found to be necessary, select antibiotics from the access category so that around 99% of antibiotic prescription in the OPD happens to be from the access. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ IPD-യിലെയും ICU-ന്റെയും വാച്ചും റിസർവ് ആന്റിബയോട്ടിക് യൂസും ഇത് വെച്ച് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ ആന്റിബയോട്ടിക് യൂട്ടിലൈസേഷൻ 60% from the access category ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. So again, drilling down, you can see that these were the watch category antibiotics which were used in the OPD. That is the clarithromycin, ofloxacin, ceftriaxone, norfloxacin, ciprofloxacin, levoflox, cefixime, azithromycin, etc. So these were the antibiotics from the watch category which were used. And interestingly, so we have for the usual conditions which are coming to us in the OPD, we have replacement for all these antibiotics from the access category. So whenever we are seeing a patient in the OPD, in the IPD or IC, so before starting an antibiotics, in our mind, we should ask whether antibiotics are really necessary. If antibiotics are really necessary, then try to select antibiotics from the access category. And now, this is my last slide. This is from one study in 2008. So we talk about, we should not be using antibiotics because of the problem of resistance. This study shows that, in order to prevent a serious complication from an acute respiratory tract infection, so the majority start antibiotics for acute respiratory tract infection to prevent a complication. You need to, the chance is 1 in 4,000. But if you are using antibiotics, there is a 1 in 1,000 chance of an emergency department visit due to adverse events due to antibiotics. So whenever we are using antibiotics, make sure that antibiotics are really necessary. We are not dealing with a viral infection. And what I've been trying to convey is that, so whenever we should never be pessimistic. So when we talk on antimicrobial stewardship, always we think that, this is not possible, the patient will demand antibiotic, etc. So, but the thing is that, majority of situation, both the patient as well as the doctors are the culprits. Okay. We should look for an opportunity to practice this antimicrobial stewardship, and the best place to practice antimicrobial stewardship is actually in the OPD, where majority of the patients that we are dealing with are not really sick. Thank you very much for the opportunity. Thank you, Aravind, for the excellent presentation, excellent and lucid presentation as usual. Questions എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ unmute ചെയ്ത് ചോദിക്കാം. ഇന്നത്തെ ഒരു ടേക്ക് ഹോം മെസ്സേജ് തന്നെ നമ്മുടെ അവെയർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആന്റിബയോട്ടിക്സും നമ്മുടെ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ അരവിന്ദ് പറഞ്ഞ പോലെ 60% ഓഫ് ടോട്ടൽ യൂസേജ് ഷുഡ് ബി ഫ്രം ദ ആക്സസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആന്റിബയോട്ടിക് എന്നുള്ളതാണ്. In the chat box, there is a question from Dr. Nimi that the recorded version should be available. Yeah, actually, during the last year AMR Awareness Week, we had a 6-day online session. So one session was on antimicrobial OPD, antimicrobial stewardship in the OPD. One was antimicrobial stewardship in pediatrics, then antimicrobial stewardship in IPD, then antimicrobial stewardship in ICU, and then one was about the optimal utilization of this microbiology, this culture and study, and one was on this antibiotic literate Kerala campaign. ഈ 6 റെക്കോർഡിങ്ങും കേരള ഹെൽത്തിന്റെ ട്രെയിനിങ് വീഡിയോ സൈറ്റിലുണ്ട്. അപ്പൊ അത് അവർ ട്രെയിനിങ് ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ദിവ്യ ഹാസ് made it into a sort of a module sort of thing. There is an antimicrobial stewardship module. It is a pre-test as well as a post-test, and you can download the certificate. There's a Kerala government certificate on AMS from that. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം തന്നെ റെക്കോർഡഡ് വെർഷൻസ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. മീൻസ് in the state training video site itself. We have covered only one aspect, that is OPD. Other videos are also there in the training site. Aravind sir. Hi. Good evening, sir. Good evening. Sir, thank you for that excellent presentation, sir. 2 കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് സർ.
One thing is, sir, interesting thing to note is that amoxicillin clavulanic acid is now included in the actually access group. Sir. We usually expect that in the watch group and all. And cefixime is one antibiotic which is being increasingly used by almost all persons for upper respiratory infection. Sir, the question two, sir, one thing is, do we have any data on these super added infections? Like we usually say that when the patient comes first, it will be viral infection only. So there is a tendency for starting antibiotic with the notion that there may be a super added infection which may occur later and all. That is one thing. And second thing is that, sir, we were talking about antibiotic policy making and all. So do we have to copy it from somewhere, or do we have to develop institution-wise? And if we have to develop that institution-wise, how can we do that? Thank you, sir. The answer to the first question is actually the problem with cefixime is cefixime, the coverage for pneumococcus is not very high. So when we talk about a bacterial upper respiratory tract infection, we are actually targeting pneumococcus. Even for lower respiratory tract infection, antibiotic has to target pneumococcus. And that is the reason why, for respiratory infection, we should never choose cefixime. One is actually cefixime, the coverage for pneumococcus is very less. Second is actually the lung penetration is very, very poor. Third is it's an antibiotic from the watch category. So cefixime actually has got no role. Regarding the secondary infection, so we are not expecting secondary infection on day 1, day 2, or day 3 of any viral infection. For COVID, the studies show that the chance of a bacterial superinfection is less compared to influenza. Okay, so in influenza, usually we can expect a secondary bacterial infection by day 7 or so. And COVID is said it's by around day 10. So there will be telltale signs. We should not be expecting a secondary bacterial infection in all patients. So just like in sinusitis, we talked about a double sickening. That is, after an initial improvement, there is worsening. So that is actually bacterial superinfection. Like that for influenza also means, by around day 5 or 6, if the quality of the sputum is changing, it is becoming more and more purulent, or if the fever is appearing again. So then think about a bacterial superinfection. Starting antibiotics on day 1 is not going to prevent a bacterial superinfection. So identify bacterial superinfection at the earliest and start antibiotics. Whatever we are talking about is with regard to healthy patients, right? The immunocompetent patients. Majority of what we are talking does not apply to a cancer patient, a CKD patient, or an HIV patient. For immunocompromised patients, the telltale signs of infection may not be there. So what we are talking about is for the 98% of the patients who are immunocompetent. Okay, for them, we will get evidence of a secondary bacterial infection, and then only need to start antibiotics. And in such a situation also select antibiotics from the access category. Regarding the antibiotic policy making, sir? Yes, antibiotic policy is the tricky aspect. Because we never say it is a policy. We say it is a guidelines. Yes, sir. Because when we look at, we have the data from 21 institutes across Kerala, and what I showed is the collated data. It's a Carson data for the state of Kerala. And based on that, our 2019 guidelines will be updated. But the problem here is that, when we look at the antibiogram of Trivandrum Medical College and Alleppey, it's entirely different. So Alleppey, the resistance rates are very less, whereas in Trivandrum, the resistance rates are actually high. Even in Trivandrum Medical College, between Trivandrum Medical College and SIT, the resistance rates are entirely different. So we are not having carbapenem resistance in SIT, whereas we are having more carbapenem resistance in our hospital. And we have around 25 ICUs. In 25 ICUs, the carbapenem resistance rates are entirely different. So that is the reason why we should have our own institutional antibiotic. And based on that, we need to have our antibiotic policy or guidelines or whatever it is. For example, when you read Harrison or your Nelson, for ventilator-associated pneumonia, they say that the organism is Pseudomonas and Staph aureus, right? And they say that you should use piperacillin, Tazobactam, and vancomycin. But we are not seeing MRSA pneumonia here at all in our ICUs. So this vancomycin and MRSA does not make any sense. The MRSA rates in Calicut is actually very high compared to MRSA rates in the hospitals in Trivandrum. Okay. And last year, the data from Calicut is lacking, and that is why the MRSA rates are only 20%. Okay. So next year's antibiogram will include the data from Calicut, and this MRSA rates will be around 44%. Sir, does that mean that in ICUs and surgical, theaters and all, we should be doing periodic, cultures and deciding on the antibiotic? It's not actually surveillance cultures.
So the whoever patient is admitted there, if you are suspecting infection, we are sending cultures, right? No, we are sending the blood culture. So just based on that, this antibiogram is being made. Okay. And another important aspect is that the resistance rates in the community is likely to be very less. So there is a study by our public health lab where they looked at the quinolone resistance in UTI isolates from the PHC area and all, PHC patients. Okay, their quinolone resistance was not actually very high. So that is the reason why actually we should have data from the ground level. Otherwise, if you are actually following the national policy at the Taluk hospital, we are likely to drive up the resistance rates. Thank you so much. Yes, you are right. Thank you. താങ്ക് യു. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ ലോക്കൽ ആന്റിബയോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മാതൃകയായിരിക്കുന്ന തന്നെ നമ്മുടെ എറണാകുളം ജില്ലയാണ്. അപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ ശിവപ്രസാദ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ശിവപ്രസാദിനെ എറണാകുളം മോഡൽ ഒരു വളരെ ചുരുക്കി ഒന്ന് പറയാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ശിവപ്രസാദ് ഡിസ്കണക്ട് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ശിവപ്രസാദ് പറഞ്ഞു. ഡ്രൈവിംഗ് ആയിരുന്നു. അരവിന്ദിന്റെ ക്ലാസ് കേട്ട് വളരെ മനോഹരമായി നന്നായി കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട DMO ബിന്ദു മേഡം ഉണ്ട്, പ്രവീൺ, നമ്മുടെ KGMOA മെമ്പേഴ്സ് വളരെ ആവശ്യമുള്ള വളരെ എസെൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? പ്രവീൺ ചോദിച്ചെന്തായിരുന്നു? അല്ല, നമ്മളിപ്പോ ഹബ് ആൻഡ് സ്പോക്ക് മോഡലൊക്കെ നമ്മള് തിരുവനന്തപുരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിൽ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ എറണാകുളത്ത് നടത്തുന്ന ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാൻ ഹബ് ആൻഡ് സ്പോക്ക് മോഡൽ തുടങ്ങിയത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട DMO നമ്മുടെ ബിന്ദു മേഡത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ്, അഡീഷണൽ DH സമയത്താണ് എറണാകുളത്ത് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് തുടങ്ങിയത്. ആ പോളിസി പ്രപ്പോസൽ തന്നെ മാഡമാണ് കൊണ്ടുവന്നത്, നമ്മുടെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ലെവലിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തത്. അപ്പൊ മാഡം അവിടെ DMO ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന്റെ ശരിക്കും നമുക്കൊരു ഡിസ്ട്രിക്ട് AMR ലാബ് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്കൊരു നമ്മുടെ മേജർ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന്റെ എല്ലാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും റിസോഴ്സ് എല്ലാം DMO ലെവലിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രവീൺ ഇതിന്റെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോഡൽ ഓഫീസർ എന്ന രീതിയിലും ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഹബ്ബ് സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കൊരു ബാക്കി സ്പോക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങളും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സർക്കാർ അത് വ്യക്തമായൊരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ചെറിയ ചെറിയ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ സൂപ്പർ ലെവലിൽ സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രം DMO മാഡത്തിനെ പേഴ്സണലായിട്ട് കണ്ടിരുന്നു, അവിടെ പോയി കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പം അടുത്ത ഹബ് ആൻഡ് സ്പോക്ക് മോഡൽ, അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പം ഡോക്ടർ അരവിന്ദ് പറഞ്ഞത് സാറിന്റെ പ്രസന്റേഷനിൽ സാറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ റെസിസ്റ്റന്റ് പാറ്റേൺ ആണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഗെറ്റ് ദ ഡാറ്റ ഫ്രം ദ പെരിഫറൽ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ സോഴ്സ്. ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെയും എല്ലാ സബ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ കിട്ടണം. അതിന് ഹബ് ആൻഡ് സ്പോക്ക് മോഡൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ആ രീതിയിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഹെൽത്ത് സർവീസ് അത് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത്. ഈ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് കൺസൾട്ടൻസിയിൽ വളരെ അപ്രീസിയേഷൻ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വന്നിരുന്നു. നമ്മുടെ ജില്ലാ AMR കമ്മിറ്റികൾ നമുക്ക് രൂപീകരിക്കാൻ പറ്റി. ഇപ്പൊ ബ്ലോക്ക് ലെവൽ AMR കമ്മിറ്റികളും പല ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആന്റിബയോട്ടിക് ലിറ്ററേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നൊരു ആക്ഷൻ പ്ലാനിലോട്ട് സ്റ്റേറ്റ് പോവുകയാണ്. അതിന് ഉപോത്പകരമായിട്ടുള്ള നടപടികളാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് പ്രവീൺ അവിടുത്തെ ഇൻചാർജ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ മാഡത്തിന്റെ ഗൈഡൻസോടുകൂടി ട്രിവാൻഡ്രം ഡിസ്ട്രിക്ട് വിൽ ബി ദ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ടു ഇനിഷ്യേറ്റ് ഹബ് ആൻഡ് സ്പോക്ക് മോഡൽ. അത് നമുക്ക് വരണം, സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. കാരണം ബിന്ദു മേഡം വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ്. ഈ AMR പ്രോഗ്രാമിൽ 2016 തൊട്ട് ഞാനും അരവിന്ദും ബിന്ദു മേഡം ഒക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓരോ ലെവൽ എവിടെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മാഡത്തിന് അറിയാം. അപ്പൊ മാഡത്തിന്റെ ഗൈഡൻസിൽ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം ഈ ഗ്രൂപ്പ് എ ബീറ്റയും ഹ്യൂമറൈറ്റിസ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കൽ ഇൻഫെക്ഷൻ പറഞ്ഞില്ല, ഫാരിഞ്ചൈറ്റിസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് മറ്റേ അമോക്സ്ക്ലാവ് അതിനകത്ത് കാണിച്ചിരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആക്ച്വലി ക്ലാവനിക് ആസിഡ് ഇസ് നോട്ട് റെക്കമെൻഡഡ് ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് എ ബീറ്റ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണല്ലേ. സാറിന്റെ അരവിന്ദ് സാറിന്റെ പ്രസന്റേഷനിലെ അത് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. കാരണം നമ്മളൊരു തൊണ്ടവേദന വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്ലാവനിക് ആസിഡ് ഹാസ് നോ ആക്ഷൻ ഓൺ ഗ്രൂപ്പ് എ ബീറ്റ ഇൻഫെക്ഷന് ആക്ഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ സാറിന്റെ ഒരു റിമാർക്ക് അതിനകത്തൊന്ന് വേണം അരവിന്ദ് സാറിന്റെ. പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ IPC-കാര് ഡോക്ടർ അരവിന്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ദ ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രിവെൻഷൻ കൺട്രോൾ ഫോർ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള. കാരണം ഇന്റർനാഷണൽ ലെവൽ സ്പീക്കറാണ്. കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന
ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് സർവീസിന്റെ അഡ്വാൻസ് സ്പോക്ക് മോഡലിൽ ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് ഞങ്ങളുടെ അഡ്വൈസറായിട്ട് അരവിന്ദ് സാറിനെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഫോളോ ദ സെയിം വിത്ത് കൺസൾട്ടിങ് വിത്ത് DMO. അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, കാരണം ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ ഇത് ഈ റിമാർക്ക് എനിക്ക് ഡോക്ടർ അരവിന്ദ് എന്ന് കിട്ടിയാൽ നന്നായിരുന്നു. ഞാനത് ഇട്ടിരുന്നു, ചാറ്റിൽ ഇട്ടിരുന്നു. കാരണം ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ OPD കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പം ആക്ച്വലി വി ആർ ഓൾവേസ് ഗോയിങ് ഫോർ എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഡൻസി കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു റിമാർക്ക് കിട്ടിയാൽ നന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. ഒരു KGMOA മെമ്പർ എന്ന രീതിയിലും സ്റ്റേറ്റ് നോഡൽ ഓഫീസർ AMR എന്ന രീതിയിൽ നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അഞ്ജു കൺമണി നല്ല ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത്. വളരെ നല്ലൊരു റെലവന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സൂപ്രാഡ് ഇൻഫെക്ഷന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചതും ലോക്കൽ ആന്റിബയോഗ്രാം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യവും ചോദിച്ചതും. പക്ഷെ നമുക്കൊരു ആന്റിബയോട്ടിക് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഹാവ് എൻ ആന്റിബയോഗ്രാം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ജില്ലാ AMR ലാബുകൾ സ്ഥാപിച്ചേ പറ്റൂ. അവിടുന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചർ സാമ്പിളും അതിന്റെ ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി പാറ്റേൺ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഒരു ലോക്കൽ ആന്റിബയോഗ്രാമും ലോക്കൽ ആന്റിബയോട്ടിക് ഗൈഡ് ലൈൻസും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. യൂണിഫോം ആയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റേറ്റിന് മൊത്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കതിന് കുറെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ അരവിന്ദിന്റെ ഒരു റിമാർക്ക് കൂടി ഞാനത് ചോദിക്കും. ശരി, താങ്ക് യു ഫോർ ഗിവിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. എക്സാക്ട്ലി, അത് വളരെ റെലവന്റ് പോയിന്റ് ആണ്. നമ്മളിപ്പം ഗ്യാസ് ഇൻഫെക്ഷന് penicillin is a drug of choice. So means, if you don't have access to Bendits or K-pen, then amoxicillin madi. There is no need for adding clavulanic acid. So that is actually a point. It's a very important point. This is a very important question from Jodi, Reshma, and Nasima. Main issue is patients will usually demand antibiotics, and last Sunday such a patient created a scene in the casualty. Later that evening, some doctor prescribed him an antibiotic. അപ്പം ഈ ഒരു ആസ്പെക്ട് നമുക്കറിയാം. രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. വൺ ഈസ് ദ പേഷ്യൻസ് ഡിമാൻഡിങ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ്. ഇപ്പം നമ്മൾ തുടങ്ങിയ സമയത്തൊക്കെ ഇപ്പം പാലക്കാട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഇപ്പം ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ വേണ്ടി PHCയിൽ 4 മണിക്കൂർ ക്യൂ നിന്ന് വരണം. വന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പാരസ്റ്റമോളും സെട്രസിനും മാത്രം മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് വി വിൽ ലൂസ് ദ പേഷ്യന്റ് ടു അവർ സിസ്റ്റം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ദേ ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് എൻ ആന്റിബയോട്ടിക്. അപ്പൊ ഞാൻ അവരുടെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ, അവർ ആന്റിബയോട്ടിക് തന്നെയാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ? അല്ലാതെ മീൻസ് സപ്പോസ് വി ആർ റൈറ്റിംഗ് സംതിങ് അതർ ദാൻ പാരസ്റ്റമോൾ ആൻഡ് സെട്രസിൻ ലൈക്ക് ആംബ്രോക്സോൾ ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, അപ്പോഴേക്കും ഡോക്ടറിന് ഒരു ഡൗട്ട് വന്നു. സോ ദർ ഈസ് എൻ അസംഷൻ ഓൾസോ ദാറ്റ് ഇസ് ദേ റിക്വയർ ആന്റിബയോട്ടിക് എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതൊരു പോയിന്റ് ആണ്. അവർ പേഷ്യൻസ് ഡിമാൻഡ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ പർച്ചേസ് ഓഫ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ എൻഡ് യൂസറുമായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് ദിസ് ആന്റിബയോട്ടിക് ലിറ്ററേറ്റ് കേരള, whereby we are engaging with not only the doctors, we are engaging with the school students, the civil society, as well as with the public. With actually, we are trying to convey certain messages only. One is majority of the infections are viral, for which antibiotics are not going to help you. Antibiotics can lead to resistance. However, antibiotics are life-saving drugs, and in such cases, if resistance occurs, antibiotics are not going to save. Then second is that antibiotics should be taken only with the prescription of a doctor, and you should complete the course of an antibiotic. You should not share an antibiotic with your friends or relatives. നേരത്തെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആന്റിബയോട്ടിക് പിന്നെ അതേ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ വെച്ച് മീൻസ് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യരുത്. ആൻഡ് ഡേറ്റ് എക്സ്പയർഡ് ആന്റിബയോട്ടിക് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡിസ്കാർഡഡ് ടു വാട്ടർ ബോഡീസ് ഓർ ടു ദ ലാൻഡ് ഫിൽസ് എക്സെട്ര. ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ ആക്ച്വലി കൺവേ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് സിൻസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് AMR കമ്മിറ്റീസ് ഹാവ് ബീൻ ഫോം through the PHCs and all, ഈ മെസ്സേജസ് കൺവേ ചെയ്യാനാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കേരളത്തിൽ സ്റ്റിറോയിഡ് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. നമ്മൾ സ്റ്റിറോയിഡ് ഒരു പേഷ്യന്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10 ചോദ്യം ഇങ്ങോട്ട് വരില്ലേ, ഇതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഡോക്ടറെ? ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആന്റിബയോട്ടിക്സിന് റിയലി വരണം. കാരണം സ്റ്റിറോയിഡ് പോലെ തന്നെ കൊളാറ്ററൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ്. പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ്. സോ ദ അവയർനെസ് ഓഫ് ദ പബ്ലിക് ഈസ് ഓൾസോ മെയിൻ അജണ്ട അണ്ടർ ദിസ് ആന്റിബയോട്ടിക് ലിറ്ററേറ്റ് കേരള campaign. Also, most of the access group antibiotics not available in the hospital. Amoxicillin ഇല്ലാത്ത ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടോ എന്ന് കാര്യം എനിക്ക് ഡൗട്ടാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ OPD ബേസിസിൽ കണ്ടില്ലേ, WHO ഇതിന്റെ തന്നെ ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ഇൻഫെക്ഷൻസ്, റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ്, വാറഞ്ചേഴ്സ് എക്സെട്ര അമോക്സിലിൻ മതി. അമോക്സിലിൻ ഇല്ലാത്തൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡോക്സി കിടക്കല്ലേ. ഡോക്സിയും അമോക്സിലിനും ഇല്ലാത്ത ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആക്ച്വലി വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ മീൻസ് പ്രസന്റ് ചെയ്തപ്പോഴേ മാത്യൂസ് നമ്പേൽ സാറുണ്ട് എറണാകുളത്ത്. ഹി മേഡ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സജഷൻ. സോ ദർ ഈസ് സംതിങ് നോൺ ആസ് എ ഫോർമുലറി റെസ്ട്രിക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ റിസർവ് ആന്റിബയോട്ടിക് ഒരു ഡോക്ടറിന് എഴുതാൻ പാടില്ല. അവര് മീൻസ് ദർ ഷുഡ് ബി ദ അപ്രൂവൽ ഫ്രം എ ആന്റിമൈക്രോബിയൽ സ്റ്റുവാർഷിപ്പ്.
കമ്മിറ്റി. എന്നാലേ കൊളിസ്റ്റിനോ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദാറ്റ് ഇസ് എ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർമുലർ റെസ്ട്രിക്ഷൻ. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ അർദ്ധരാത്രി സെപ്റ്റിക് ഷോക്ക് വന്ന് കൊളിസ്റ്റിൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ കമ്മിറ്റി അപ്പം കാണത്തില്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇഷ്യൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി നെവർ ഗോ ഫോർ ഫോർമുലർ റെസ്ട്രിക്ഷൻ. പിന്നെ അത് PHC ലെവൽ നോക്കുമ്പോഴേ സാറിന്റെ സജഷൻ ഇതായിരുന്നു, നമ്മൾക്ക് PHCയിൽ വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസിന്റെ എല്ലാം തന്നെ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ആക്സസ് കാറ്റഗറി കിടക്കുമ്പോൾ should government supply vast category antibiotics to the PHCs? Okay, that is, should azithromycin, should cefixime, should ciprofloxacin, etc. be supplied to the PHCs? Okay, or to the OPDs? Karanam, access antibiotics ആണല്ലോ drug of choice. ഇന്നത്തെ മെസ്സേജ് അതല്ലേ. For whatever infections which are coming to the PHC, the antibiotics of choice are from the access category. So why can't we go for a formula restriction at the state level? എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഡോക്ടർ തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് ഓൾസോ വി ഷുഡ് കീപ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഇനി എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ഈ പേഷ്യന്റിനെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ അല്ലേ നമ്മൾക്ക് കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ അസ്ത്രോമൈസിൻ കഴിച്ചത്. സോ മെജോറിറ്റി ഓഫ് us do believe that we should take antibiotics for viral infections. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അത് അത്ര ഈസി അല്ലായിരിക്കുമെങ്കിലും whenever we are actually prescribing an antibiotic, we should ask a question in our mind, can this be avoided? അത് മാത്രമാണ് what we are actually trying to convey. ശിവപ്രസാദ് പറഞ്ഞതിനകത്ത് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഡോക്ടർ വിഷു ആണ് ഇതിന്റെ നോഡൽ ഓഫീസർ മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ്. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാഡത്തിന്റെ ഒരു ഗൈഡൻസോട് കൂടി തന്നെ നമ്മൾ ഉടനെ ഒരു എറണാകുളം മോഡൽ ഹബ് ആൻഡ് സ്പോക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഡോക്ടർ അരവിന്ദ് പറഞ്ഞതിനകത്ത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 5 മിനിറ്റെങ്കിലും അവരടുത്ത് സംസാരിക്കണം. പക്ഷെ അതിനുള്ള ടൈം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം. കൊടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, കൊടുക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 5 മിനിറ്റ്സ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. That is true. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം other developed nations and all, they are spending around 10 to 15 minutes with the patient. നമ്മളുടെ സ്റ്റഡിയിൽ 2.5 minutes ഉള്ളൂ. And it is easier for us to write an antibiotic. That is the real situation. We should select antibiotics from the access category. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ILA ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒസൽടാമിർ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആന്റിബയോട്ടിക്. അതെ അതെ. പിന്നെ അത് ഡോക്സി യൂസിനെ പറ്റി 1-2 പേര് സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡോക്സി നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുകയാണോ എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഈ ഡോക്സി ആവശ്യമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുകയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അസിത്രോമൈസിനും സിപ്രോഫ്ലോക്സിനും സെഫിക്സൈനും ആവശ്യമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, so that is the problem. So doxy, if you want to misuse a drug in Kerala, it has to be doxycycline. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ കണ്ടീഷൻസിന്റെയും സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഡ്രഗ് ഡോക്സിയാണ്. ഡോക്സി ബിലോങ്സ് ടു ദ ആക്സസ് കാറ്റഗറി. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇതിന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തത്, we never discuss about a tropical fever syndrome other than influenza and COVID today. We did not discuss leptospirosis. We did not discuss strep typhus. If you think that a patient is coming to you with fever, myalgia, headache and all those things, what will you give in Kerala? It has to be doxycycline. It will cover for leptospirosis as well as strep typhus infection. ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കൽ ഫാരൻജൈറ്റിസ്, സൈനോസൈറ്റിസ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഈ അമോക്സിലിൻ കഴിഞ്ഞാൽ the next line drug was actually doxycycline. So I believe that if a drug has to be misused in Kerala, it has to be doxycycline. Because doxycycline belongs to the access category. Doxycycline is an antibiotic against which the resistance development is going to be very slow. Having said that, doxy use ചെയ്യണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. എന്തെങ്കിലും ആന്റിബയോട്ടിക് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ it has to be doxycycline. ഒരു ഫീവറും ഹെഡേക്കും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് body pain, fever, headache. So we know that it's a systemic thing. It could be dengue or it could be scrub or lepto. Okay. അപ്പോൾ epidemiological link is there, വെള്ളത്തിലുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ lepto ആയിരിക്കാം. Like it could be strep typhus infection. What is the point in giving, say, cefixime or cefprozil for that patient? It has to be doxy, which will cover for strep typhus as well as for leptospirosis. അതുകൊണ്ട് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്സി മിസ്യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഡോക്സി മിസ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ ബാക്കി ആന്റിബയോട്ടിക്സ് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ആലോചിക്കും. ഓക്കെ, ഒരുമാതിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു. മാഡം ഇത്രയും നേരം നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. മാഡത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. മറ്റു ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. വിഷു ജോൺ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ. വിഷു സംസാരിക്കുന്നോ? വിഷു ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ നോഡൽ ഓഫീസർ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കോ വിഷു? ഹലോ സർ. പറഞ്ഞോ. സാറ് നമ്മളെ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രിവാൻഡ്രം ആണ് നമ്മുടെ ഹബ് ആൻഡ് സ്പോക്കിലെ ഹബ്ബായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
അപ്പം ഏകദേശം നമുക്ക് അവിടെ റൂംസ് ഒക്കെ അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഏകദേശം വന്നിട്ടുണ്ട്, ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഏകദേശം 90% നമ്മൾ വാങ്ങി. ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഒരു ട്രെയിൻഡ് ടെക്നീഷ്യൻ ആണ്. ടെക്നീഷ്യൻ NHM നമുക്കൊരെണ്ണം ഇന്ന് പോസ്റ്റിംഗ് ഓർഡർ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ കുട്ടീനെ നമുക്കൊന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്തും കൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു 1 month ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം ഈ ലാബ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് സാമ്പിൾസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. നമ്മൾ ആദ്യം GH-നായിരിക്കും സാമ്പിൾസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം പതുക്കെ സ്പോക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നുള്ള സാമ്പിൾസും നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാന്. അത്രയേ ഉള്ളൂ സാർ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. താങ്ക് യു. അപ്പം വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയാനായിട്ട് പത്മപ്രസാദിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് വളരെ കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി ആധികാരികമായൊരു ഡിസ്കഷൻ നടന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു CME പ്രോഗ്രാമിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ അരുണേ ജോൺ സാറിന് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ നന്ദി ഔപചാരിക പേര് അറിയിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തത് ആദരണീയനായ നമ്മുടെ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ബിന്ദു മോഹൻ മാഡമാണ്. മാഡത്തിന് തിരുവനന്തപുരം KGMOAയുടെയും ബാക്കി പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി സ്നേഹത്തോടെ അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു അക്കാഡമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ വളരെ ആധികാരികമായ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്ത അരവിന്ദ് സാറിന് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി സ്നേഹത്തോടെ അറിയിക്കട്ടെ. ബാക്കി ഈ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത ഡോക്ടർ പ്രവീൺ KS, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻപുട്സ് നൽകിയ ബാക്കി മെമ്പേഴ്സ്, ഡോക്ടർ ശിവപ്രസാദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ് നോഡൽ ഓഫീസർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ, ബാക്കി KGMA അംഗങ്ങൾ, എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ബിന്ദു മാഡം. താങ്ക് യു അരവിന്ദ്. Thank you. Good night. Good night, madam. Good night. Good night.